Og der er Bullseye! Fá hérna liðin saman í myndalögu, einhver lið er frá, finna sér upp, við þeim mynda þeim, það verður síðan heitt og gefa upp og yes.
Góðan daginn. Hjartanlega velkomin í félagsliða 22. Sem við spilum þetta morgun þessu fyrirkomulagi, vonum að það fari ekki fram í ákveð og við höfum bara gaman dag og morgun. Byrjum á tíminning, spilum riðla, besta 7, alla leið, hver riðli fara upp og við safnum stigum eftir hversu langt farið. Í riðlunum þá fáið þið líka stig fyrir hvern leik sem það er máli að finna þetta leikir. Það er bara vatn, lyft á keppnisvæði, þannig að þú með allan drykki sem er ekki vatn, síma og silent eða slökk á þeim og ásýðum við þurfum að redda ennum. Það er ekki nýtt, það er eitthvað ennum. En já, bæði lið fá 6 æfingabílur áður en Gunnar, fyrrnefndir á nýlandæðinu. Það er, maður vill á nýlandæðinu, það er kastað upp á hver byrjar fyrsta legg. Svo er búlaði 8. Sá sem að byrjar fyrsta legg hverjum leik, hann þarf að byrja alla leggi í þeim leik. Þeir skipta á milli leikja, en ekki á milli leggja. Arið sem er að spjalla 9 og upp á sviði er Georg Pétur, Stefán Baldvin, Garðar Arnar og Barði og Bjarni. Einhver að taka hérna riðlabræði. Þannig. Við að spjalli 11 og 12, Siggi Kom og Gunnar, Hörður og Björnsteinar, Halli Egils og Ólinski Há og Atli Már og Brynja. Það er, einhver taka það riðlabræði. Við að spjalli 13, Sigurður Há og Aggi, Ágúst og Sverri, Guðmundur Valur og Atli Þorleif á spjalli 13. Á spjalli 14, Ási Stefán, Gunnar Stig og Eiríkur Már, Halldór og Gylfi. Spjalli er spjalli 17, Patrekur Baldvin, Rúnar Guðjón og Lúkas og Gunnar Geir. Eftir spjalli 19, Karlfelli og Kristján, Runólfur og Viktor, Alexander og Alex Máni. Spjalli 19. Riðill á spjalli 1, Haraldur Vítor, Siggi Allan Gulli, Viðar og Sigurður. Spjalli 1. Og spjalli á spjalli 3, Garðar Friðrik, Hólmar Árni, Bjarki Hafey. Þetta er þetta hér. Á stelpunum tveir riðlar. Riðli A spjalli 15 og 16, Brynja Harpa, Sólveig, Gísla Birna og Sandra og Arna. Og riðli B á spjalli 5 og 6,
Svan Árnís, Eygló Sísí, Oktavía Peta og Sara og Melli. Áskjaldi Birta. Hérna er það. Reynum við að byrja bara fljóta eftir 10. Allir eru klárið. Þannig segi ég bara gangi ykkur vel. Game on. Það er eitt viðbót, riðillinn, fræðarmannariðillinn hérna á 11:12. Við fáum að skrifa, við byrjum einu leik í einu, svo fáum við að skrifa fyrir ykkur þegar fyrir riðillinn er búinn, fræðarmanna. Þannig að gangi allt sem öll. En hver skrifar eitthvað fyrir okkur þá? Þá er það búið. Það leikir pointtoss hvort liðið byrjar fyrst. Þið velja bara heads and tails, Okkar ítur á pointtoss og það sem gera þeir byrja fyrst. Sami verður að byrja saman. Já. Hvar erum við? Hvar er svo Halló. að velja? Ég vil halda á það. Það er saman. Nei. Ég vil halda á það. Finna hitti. Það bara vantar Halldór og
úr þess að það alveg hægt. Félag Reykjavíkur á myndataka, Félag Reykjavíkur myndataka inn á spjalli 16. Allir koma saman. Byrja leikinn, þið eru að velja. Ég byrja. Fyrir búða. Það er góða leið. Það byrja hann bara á það. Þið byrja á það. Það er kvöldu skal byrja á hann og búla í 8. Já. Bara þig.
Nej. Sitter köper vilket? Vilket?
Ikut. Oke. Oh, ya.
Ekki næstu. Jú, það er þessi. Continue. Með þetta. Velja. Hvað er langt?
Matti gerði 31 saman. Já. 1975.
6 från slutet. Oj. Ja, 4-0 aftur. Hver er?
Pínu svo gett vín alveg fyrst þegar verður. Og svo það bara nota það á skorabrið. Ég með 2 sett á sig og 1 Já. Ég er búinn að vinna 6. Ég er bara frá. Ég tek fyrir þig. Takk fyrir það. Herru, ég ekki bara hett. Munið svo strákar afkvæmt út hérna út af myndarum. Já, hérna megin. Hérna megin, skrifaðu megin. Labba út skrifaðu megin. Skrifaðu megin. Herru, hver valdi hett? Hett. Þannig að þið byrjið leikinn. Hver byrjaði hjá ykkur? Albin. Albin, og hver byrjaði hjá ykkur? Garðar? Já. Það er ok, já.
Boom.
31 eftir. Við erum á 9 móti Garðari. Hefur við ekki skrifað það? Nei. Við spila eftir. Jæja. Hefur við það næst þig? Já. Þeim bara ekki úrslað. Þeir voru segir út fyrir. Oddur, hver er Halldór Gunnarsson? Ég veit alveg 150 bílum. 150? Ég var alveg fullkomlega yfir því. Ég var með 3 sko þessum heim. Ég var að fylgja til síðasta leik, það stóð vel, svo bara 25 fólk. Við vorum með það leik í Lóan, sko, það var bara 15 leik. Ég ætlaði líka að reyna að búli. Já, það var ruglaði. Ég veit Við horfðum á það. Ég veit, það er ekki svona. Ef ég ekki spila það. Ef ég ekki spila það. Já, það gerir. Ef ég ekki spila það. Þá er þessi fjalli. Nei, ekki bestu. Ekki er það.
Maybe it's hands or tails. Vastaan on hets. Tails. Ég byrja, Stefán byrja. Við verðum að. Genau. Stefán. Genau. Farði hinn með. Þú ert skamen. Ekki um skamen. Kom, du veist það. Bara skrifa skamen þetta og skrifa aftur þetta. Þetta er svo... Cheers. Yeah, fine.
No. Al búið. Það allt
Liggur. Já, já. Hey, guck mal.
Voi tulla. Hai Gret. Nej, no, sista snart. Mäkin jatkostyönä, ja yleistyönä. Ja synnynkaa. On hyvä. Shoot. Siirtyy Kemptsikin. Nyvikin.
Bastante kelvin. Very good. Boom! Boom shakalaka. Boom, shaka. Þú séð sætum stæl.
Það er þá búið að byrja 16 manna úrslitin hjá Svíðum Karla. Skemmti 1, þetta var 4 og 70 og Líða og
Siggi, Oddbjörn skrifar, Bjarni Rjú, Sami Bjarki, Móti Sigga Pál og Gunnari, og það hann Halldór sem skrifar, Bjarni Jögur, Eitur Már og Gunnar, Alfon og Alexander, Gylfi sem skrifar, Bjarni Níu, Lúkas og Gunnar, á móti Sigurði og Gunnljóði, og það Guðrún sem skrifar, Sviði, Björnsteinar og Hörður, á móti Árna, Ágústi og Hólmari, Viktor sem skrifar, Bjarni 11, Vítor og Halli Finnskis, á móti Garðari og Arnari, og það Rúnar Greif sem skrifar, 13, Guðmundur Valur og Arnlóttur, á móti Patrik Bandvik, og það Guðjón Magnar sem skrifar, Þorbjarni 18, Karlfelli og Kristján, á móti Ása og Stefáni Atla, og það Árni Steinn sem skrifar. Spennum við okkur hér. Það bara pissa inn á veggi, verkist það.
Taka pilsið, þú má vinna núna. Kontors. Já. Ít á kontors. Já. Hvor er það sem byrjar? Hver er það sem byrjar? Bjössi. Bjössi byrjar. Þeir byrja, Bjössi byrja. Það er ekki bara mætt. Þeir byrja. Hvort byrjar ykkur? Árni byrjar. Bjössi. Bjössi. Ok.
You.
Boom. Geggjaður.
Jameson.
22. Tio. Game shot. Muito forte. Deixa aqui, ó. Game shot. Caçado. Kör. Tamam. Kaptanıyım. Shit. Ümfet. Papper. I got given. Hola. Right. Vad får jag göra? Just wait. Nice. Att bordet. You're lucky. Kom med.
Eruð þið þarna á þig? Já. Det var kanskje det der. Det er så sjukt. Já. Fyrsta vil alltaf verið fyrst. Ja, þá
Þjálfarinn sagði, það tekur svona náman. Hver að þjálfa? Já. Þú heldur aftur fyrir að þjálfa? Jú. Já, okei. Excellent. Gera ég alltaf fór. Já, ég skil. Þú veist, ég þurfti bara svona. Þú segir hann, skil. Já, ákveð. Upp í stað þegar maður er búinn að fara í gegnum allt saman. Það var svona tísk ekkert á góður. Það hefði ekki trú á kastið. Það er ekki að falla. Daginn. Góðan daginn. Velkomni. Eru þið búin að klára spjaldið? Það er alltaf að Chris kom að redda þig. Já, það var. Þú veist ekki? Það er skrifað það. Það er skrifað það. Hvað er? Sundan áherslu, eða? Já, tökum þetta hægt bara.
Very good. Come on. Meistari.
Djúvel. É verdade. Já, ég vissi.
Gå till nästa match. Ta timmar. Ja, vi kan ikke tenke på det.
5 og 6, það er ekki lengra í tíminn. Þú er náttúrulega viljandi sett í það þannig að ég kom að skilja. Það er alveg leik. Það áttu það bara að skilja. Já, það er yfirleitt. Það er komið. Aha. Ég var að segja. Ég var eitthvað að skoða mætingi, sko. Svo reyndi viðbyrðin ekki nóg. Það hósta. Það er bara kent það.
Liquid.
success. Leikur. Ég held að þeir svara 12.80 eða?
Jæja, þá tíminn lokið og einmenn vörkeppni. Við þurfum að skipta einmenningnum í tvennt hjá körlum og konum og það eru 10 leikir sem fara í gang hjá körlunum og 4 hjá konunum. Og ef þið þurfum að skrifa núna í fyrstu umferð þá hafið þið alveg mínan tíma til þess að hita ykkur upp á að leika leikur til þess. Ég ætla að lesa upp. Við erum með kaupaskrift hjá Kristbergi og Oddi. Það er 30 honum, en þið þurfum að gera góður ykkur um stað. Eða volka mér. Og á spjaldi byrjum við hjá körlunum. Á spjaldi 1, Stefán Atli Ragnarsson, Garðar Gísli Þórisson, skrifari er Hörður Þór Guðmundsson. Spjaldi 3, Kristinn Arnar Sigurðsson, á móti Guðmundi Val Sigurðsson. Skrifari þar er Eiríkur Már Reynir. Spjaldi 4, Brynjar Bergþórsson, á móti Bamsveig Frey. Og það er Þórhallur Viðar sem skrifar það. Spjaldi 6, Gunnar Sigurðsson, á móti Guðjóni Magnússyni. Það er Árni Ágúst sem skrifar það. Spjaldi 8, Viðar Valdimarsson og Hólmar Árnason og Bjarni Valsson skrifar það. Er það við sem skrifar það? Já. Á spjaldi 1 þá skrifar Brunólfur, spjaldi 3 skrifar Ásgrímur, spjaldi 4 skrifar Sigmund, spjaldi 6 skrifar Haraldur Birgis, spjaldi 8 Sigurður H. Jónsson, spjald 9 er það ég, spjald 24 er það Karlbergi Kalli, spjald 11 Patrik Róli og spjald 13 Bjarki Björgúls og spjald 18 er Gunnar Hafsteinn Ólafsson. Á borði 9 er það Björn Steinar og Stefán Bjarki. Spjaldi 24 á sviði er Lúkas og Ígor Ragnar. Spjald 11 er það Siggi Alla og Sverrir Þór. Spjald 13 Friðrik Gunnarsson og Ólafur C.H. Og spjald 18 er það Baldur Þór og Alexander Veigar. Þetta er það fyrri helmingurinn. Seinni helmingurinn hefst og þeir sem að tapa sínu leikjum skrifa á því spjaldi sem við varum til á. Og í kjölfarið hefst á seinni hlutin sem er það á spjaldi 1 eða Ágúst Bernhardsson og Garðar. Spjaldi 3 Pétur Rúðrik og Kristján Sig. Spjaldi 4 Gylfi og Atli Már. Spjaldi 6 Kamil og Atli Kolbeinn. Spjaldi 8 Guðmundur, Káar og Viktor. Spjaldi 9 Barði og Halldór. Spjaldi 24 Alex Máni og Rúnar Freyr. Spjaldi 11 Gunnar Sýr og Bjarni. Spjaldi 13 Árni Ágúst og Þórhallur og spjaldi 18 Eiríkur Már og Hörður Þór. Ef ykkar nafn er ekki lesið upp þá þýðir það að þið hafið sýnt þær áfram og allur brakketinn með skoðan hérna. Við spilum besta 7, það var að vinna 4. Það er kastað upp á alveg svo áðan hver byrjar fyrsta legg, þetta er til, og búinlega í 8. Beint út á þau. Hjá konunum, þá er það svo að á spjaldi 15 er Svana og Harpa og Sólveig skrifar. Spjaldi 16 er það Sóley og Sísí og Eygló Rós skrifar. Spjaldi 17 er það Peta og Sara og Arnarud skrifar. Og spjaldi 19 er það Árdís og Birna og Brynja Herborg skrifar.
Serdar lagi. Ya, Quintus pikir dulu. Kira ya? Nah, mungkin kalau skill berdeka.
16 gerðist 8. Leikur. Ya, ketembak aja.
ég sá bara úrslit. Skeinsta leikur.
spila bara í rauninni allir á móti öllum sko. Svo voru 12 skráðir. Þess 12 stig og svo er það. Alex, þú ert að velja. Já, er það cointoss fyrir fyrra leikinn? Já. Tails. Það er bara Tails. Kastu 6. Já. Og taka 6 spil. Hver er að snúa? Ekki spyrja það var Lukas. Það er fænt stig. Ég var skorur okkur vel, hann náði ekki út. Það var bara hræð. Okay, come on.
Rúnar. Good. Good. Sextiosex. Fifty-six, 75.
Eða þú það vilja drón. Vetski með hana Kalli byrjar. Næstu síðan. Come on.
Alago.
kom hann líka með sko 130 Já, 130 já, já. skildi eftir tók og tók hann strax út. You say tapes. Það er Ég var að taka þrjár á þessu. Já, takk það.
Við hlustum á Ása Rúnar. Við þorum ekki annað. Nei, þú verður upp til bæ. Stílast þarna fyrir 6. Þú kallar. Ég kalla hvað þýðir aftur? Heads eða tails? Já, alltaf með tails. Það er heads. Það þýðir það. Þið fáið fyrir Það þýðir það. Það þýðir það, já. Skal ég vera fyrst á líf? 6 pílur og... 6 pílur, byrjum bara. Game on.
Oh yeah! Sekolah